बंद करा. नाही उजेड कमी होतोय ना मग खूप दिसतच नाही. उजेड कमी होतोय खूप. राहू द्या तीच आता एवढं तासापुरते. हो हा बंद करून द्या बरं. बस पंखा राहू द्या. Hello friends, good morning everyone. Once again welcome all of you in our PM online channel. Friends, today we are going to learn the new topic and it is various types of angle. Okay, good morning Sanjay Patil. Very good morning. Various types of angle, in which first one is adjacent angle. What is first? First one is adjacent. Adjacent angles. Now what is adjacent angles? The definition of adjacent angle is the two angles which have a common vertex. Two angles. Very good morning Bhagwan, very good morning Chaitali, good morning Darshan, very good morning all of you. Today we are going to learn the various types of angle, in which first one is adjacent angle. What is adjacent angle? The definition of adjacent angle is the two angles which have a common vertex, a common arm and a separate interior. Such angles are called as adjacent angle. Now here there are three conditions. What is first condition? They have common vertex. This is first condition. They have common arm. This is second condition, and they have separate interiors. This is the third condition, and such angles are called as adjacent angles. आता adjacent angle म्हणजे काय बघा, एक्झाम्पल वरून तुम्हाला क्लिअर होईल. फॉर एक्झाम्पल, suppose I draw one angle here. Now see here, there are two angles, angle XYW and angle ZYW. So now we have to check these two angles are adjacent angles or not. आपल्याला या ठिकाणी काय चेक करायचं आहे, हे दोन angles adjacent angles आहेत किंवा नाही. adjacent angle ची डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगितलं, असे दोन angles की ज्या दोघही angles एक कॉमन वर्टेक्स असतो, त्यानंतर एक कॉमन आर्म असते आणि लास्ट त्यांचे इंटेरियर से सेपरेट असतात, अशा अँगल्सला आपण काय म्हणतो, ॲडजेसंट अँगल्स असं म्हणतो. मग आता चेक करा, तिघही कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाल्या तर हे दोघे अँगल्स काय असतील, ॲडजेसंट अँगल. सी हियर देयर आर टू अँगल्स. क्लियर? अँगल XYW and angle ZYW. These are the two angles, angle XYW and angle ZYW. These are the two angles. Now angle XYW and angle ZYW have common vertex Y. बघा या ठिकाणी या दोघे अँगलचा कॉमन वर्टेक्स कोणता आहे? Y is the common vertex. So first condition is satisfied. And what is second condition? If they have common arm, and here these two angles have common arm, ray YW is the common of these two angles. बघा जी रे YW आहे, ती YW ह्या अँगलचा ही आर्म आहे आणि ह्या अँगलची पण आर्म आहे, म्हणजे दॅट इज दी कॉमन आर्म ऑफ बोथ अँगल्स. सेकंड कंडिशन इज ऑल्सो सॅटिस्फाईड. देन व्हॉट इज लास्ट कंडिशन? दे हॅव सेपरेट इंटेरियर्स. त्या दोघांचा इंटेरियर कसा असला पाहिजे? सेपरेट. इंटेरियर म्हणजे काय? जो अँगलचा मधला पार्ट असतो त्याला आपण इंटेरियर म्हणतो, बरोबर? The internal part of angle is called as interior of that angle. So this one is the interior of angle XYW and this one is interior of angle ZYW, and both angles have separate interiors. दोघांचे interiors कसे आहेत या ठिकाणी? Separate interiors आहेत. It means that these two angles satisfied all three conditions of adjacent angles. या ठिकाणी हे दोघही angles जे आहेत, angle XYW and angle ZYW आणि adjacent angle चे तिघही कंडिशन काय केलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो? सॅटिस्फाय केला आहे. म्हणजेच हे दोघही अँगल काय असतील या ठिकाणी? ॲडजेसंट अँगल. दीज टू अँगल्स आर ॲडजेसंट अँगल. देन आय टेक वन मोर एक्झाम्पल.
of adjacent angle, then you can easily understand. Now see, here also there are two angles, angle ABC. Angle ABC is the first angle and angle DCB. Angle DCB is the second angle. Now check the three conditions. What are the three conditions? They have common vertex. Is there a common vertex? बघा या ठिकाणी अँगल ABC चा जो वर्टेक्स आहे तो काय आहे? कोणता आहे? पॉइंट B. B is the vertex of angle ABC and C is the vertex of angle DCB. So they have no common vertex. या ठिकाणी पहिलीच कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही. जरी त्यांची एक आर्म कॉमन असली, त्यांचे इंटेरियर्स या ठिकाणी सेपरेट असले, पण त्यांचे काय वर्टेक्स जो आहे एक वर्टेक्स तो कॉमन नाही, म्हणजे एक कंडिशन या ठिकाणी सॅटिस्फाय होत नाही. तर हे दोघेही अँगल काय असतील विद्यार्थी मित्रांनो? ऍडजस्टंट अँगल असतील का? नाही. वाय? बिकॉज दे हॅव नो कॉमन वर्टेक्स. त्यांना कॉमन वर्टेक्स नाही, अँड दॅट्स वाय दीज टू अँगल्स आर नॉट ऍडजस्टंट अँगल. So this is about adjacent angle. Then next type is complementary angles. Now what is complementary angle? Very simple. Complementary angles. Now what is complementary angles? See, if the sum of the measure of two angles is a 90 degree, then that two angles are called as complementary angles. What? If the sum of the measures of two angles is 90 degree, then that two angles are called as complementary angle. जर दोन अँगलची सम, जर दोन अँगल्सच्या मेजरची सम किती असेल? 90 डिग्री असेल, तर त्या दोघे अँगल्सला आपण काय म्हणणार? एकमेकांचे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स असं म्हणणार. फॉर एक्झाम्पल वरून क्लिअर होईल. फॉर एक्झाम्पल सपोज वी टेक two angles angle PQR. Yes, this angle of measure 30 degree and this angle is of measure 60 degree. Now see friends, what is complementary angle? If the sum of the measures of two angles is 90 degree, then that angle are called as complementary angle. Now see here, बघा या ठिकाणी दोन अँगल्स दिलेले आहेत, अँगल PQS and angle RQS. These are the two angles. And what is the sum of these two angles? Here angle PQS is of measure 30 degree and angle RQS is of measure 60 degree. So what is 30 degree plus 60 degree? What is 30 plus 60? 30 plus 60 is 90 degree. It means that the sum of the measure of these two angles is 90 degree and hence these two angles are complementary angles. म्हणून हे दोघे अँगल्स काय असतील या ठिकाणी? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स असतील. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल और कन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल. आता यावर एक्झाम्पल कसं विचारलं जातं ते बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लिमेंटरी अँगल ऑफ द अँगल ऑफ मेजर 40 डिग्री. बघा या ठिकाणी एक्झाम्पल कसं विचारलं जातं विद्यार्थी मित्रांनो? फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लिमेंटरी अँगल ऑफ द अँगल ऑफ मेजर 40 डिग्री. म्हणजे आपल्याला एक अँगल या ठिकाणी दिलेला आहे 40 डिग्रीचा आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आपल्याला फाइंड करायचा आहे. एक अँगल कितीचा दिलेला आहे? गिवन अँगल 40 डिग्रीचा. जो गिवन अँगल दिलेला आहे तो कितीचा दिलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो? 40 डिग्रीचा. अँड व्हॉट वी हॅव टू फाइंड? वी हॅव टू फाइंड द कॉम्प्लिमेंटरी अँगल ऑफ मेजर 40 डिग्री. मग तो कसा फाइंड करणार? आपल्याला जो कॉम्प्लिमेंटरी अँगल फाइंड करायचा आहे तो आपण आधी काय करणार? सपोज करणार. वी हॅव टू सपोज दॅट कॉम्प्लिमेंटरी अँगल. लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल Bx. बघा ज्याचं मेजर आपल्याला फाइंड करायचं असतं, आपल्या मॅथ्स मध्ये रूलच आहे, त्याला आपण काय सपोज करतो? x सपोज करतो. तुम्ही त्याला a सपोज करू शकतात, b सपोज करू शकतात, z सपोज करू शकतात, कोणताही व्हेरिएबल तुम्ही यूज करू शकतात, बट मोस्ट कॉमन व्हेरिएबल इज x. सो वी सपोज
द मेजर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल बी एक्स. आपल्याला जो अँगल फाइंड करायचा आहे त्याचं मेजर आपण काय सपोज केलं एक्स. गिवन अँगल कितीचा आहे आपल्याला दिलेला अँगल 40 डिग्रीचा आहे आणि ते दोघेही अँगल कसे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो कॉम्प्लिमेंटरी अँगल. वाय बिकॉज हियर वी हॅव टू फाइंड द कॉम्प्लिमेंटरी अँगल ऑफ अँगल 40 डिग्री. सो वी नो दॅट दिस टू अँगल्स आर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल. मग त्यावरून आपण काय लिहू शकतो देअरफॉर व्हॉट वी कॅन राईट वी हॅव x plus 40 is equal to 90. X plus 40 is equal to 90. Why x plus 40 is equal to 90? Because the sum of the measures of the complementary angles is 90 degree. दोघेही अँगल्सची मेजर किती असेल 90 डिग्री असेल म्हणून तर त्याला आपण कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणतो. बरोबर की नाही. म्हणून या ठिकाणी आपण या दोघांची अँगल जो गिवन अँगल आहे आणि जो आपण सपोज केला त्या दोघांची सम काय घेतली आपण 90 डिग्री. आता सिंपल आहे x ची व्हॅल्यू फाइंड करा. त्यासाठी आपल्याला हा 40 तिकडे शिफ्ट करावा लागेल. शिफ्ट करताना काय येतो 90 minus 40 and tell me what is the value of x. Very good Sanjay, very good Shinde. That is 50 degree. That is 50 degree. So the complementary angle of measure 40 degree is 50 degree. अंडरस्टँड. व्हेरी सिंपल. अशा पद्धतीने आपण काय फाइंड करू शकतो कॉम्प्लिमेंटरी दिलेला जो अँगल असेल त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आपण फाइंड करू शकतो. ओके ओके आय विल ट्राय टू हाइड दॅट पार्ट. देन नेक्स्ट वन इज व्हेरी सिमिलर सप्लिमेंटरी अँगल. नाउ व्हॉट इज सप्लिमेंटरी अँगल्स. बघा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स मध्ये दोन अँगलची सम किती होती विद्यार्थी मित्रांनो. दोन अँगल्सची सम होती 90 डिग्री. नाउ व्हॉट इज सप्लिमेंटरी अँगल. इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू अँगल्स इज 180 डिग्री. व्हेरी गुड ओजस्वी. इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एनी टू अँगल्स इज 180 डिग्री then that two angles are called as supplementary angles. For example वरून अजून क्लिअर होईल. बघा सपोज आपल्याला या ठिकाणी दोन अँगल्स दिलेले आहेत. अँगल ABC and angle DBC. Now here we have given two angles, angle ABC and angle DBC. Angle ABC is of measure 60 degree and angle DBC is of measure 120 degree. Okay, हे दोन अँगल्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. अँगल ABC आहे आणि अँगल DBC आहे. आता दोघांची सम करून बघा. What is the sum of these two angles? That is 60 degree plus 120 degree. Tell me what is the sum? Very good Bharat, very good Pankaj, Dhruv, very good guys, very good Sanjay. That is 60 plus 120 is 180 degree. So these two angles are supplementary angles. म्हणजे असे दोन अँगल्स की ज्या दोन अँगलची सम किती असेल 180 डिग्री असेल त्या अँगल्सला आपण काय म्हणणार सप्लिमेंटरी अँगल्स असं म्हणतो. अँड हियर अँगल ABC अँड अँगल DBC आर सप्लिमेंटरी अँगल्स. वाय बिकॉज देअर सम इज 180 डिग्री. नाउ व्हॉट टाइप ऑफ एक्झाम्पल्स आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. या टॉपिकवर कशा प्रकारचे एक्झाम्पल विचारले जातात. सिमिलर टाइपचे ज्याप्रमाणे आपण कॉम्प्लिमेंटरी अँगल साठीचे जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं फाइंड द कॉम्प्लिमेंटरी अँगल त्याचप्रमाणे बघा या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आपण घेऊ. फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लिमेंटरी अँगल ऑफ द अँगल ऑफ मेजर 70 डिग्री. आता आपल्याला बघा या ठिकाणी गिवन अँगल कितीचा दिलेला आहे. सोल्युशन गिवन अँगल आपल्याला 70 डिग्रीचा दिलेला आहे. अँड व्हॉट वी हॅव टू फाइंड. वी हॅव टू फाइंड द सप्लिमेंटरी अँगल ऑफ अँगल 70 डिग्री. याचा आपल्याला सप्लिमेंटरी अँगल फाइंड करायचा आहे. द अनदर अँगल सप्लिमेंटरी अँगल. व्हेरी गुड चैताली. नाउ व्हेरी गुड ओजस्वी. दॅट इज 110 डिग्री. बट हाऊ कॅन वी फाइंड दिस अँगल सप्लिमेंटरी अँगल ऑफ मेजर 70 डिग्री. फर्स्ट वी हॅव टू सपोज दॅट अँगल बी x. सो लेट द measure of supplementary angle be x. त्याला आपण काय करणार x सपोज करणार. x डिग्री सपोज करू शकता तुम्ही कारण अँगलचे मेजर आपण डिग्री मध्ये त्या ठिकाणी लिहितो. सो इट सपोज ॲज अ x डिग्री. नाउ वी नो दॅट व्हॉट इज द कंडिशन ऑफ सप्लिमेंटरी अँगल. वी हॅव
We know that the sum of the supplementary angles is 180 degree. So what we have to write here? You can write here x degree, or you can directly write x plus 70 is equal to 180. Why 180? Because here we have to find the supplementary angle. या ठिकाणी supplementary angle आपल्याला find करायचा आहे आणि supplementary angle ची sum किती असते 180 degree. Understand? So here we write 180 degree. The sum of these two angles. Given angle is 70 degree, and we have to find the angles of that. Now shift this 70 toward RS. Supplementary angle of either 70 degree is 110. Last topic is angles in linear pair. Okay.